Well, welcome to another episode of Zooming into Radio, ladies and gentlemen. It's another week and more guests on the show. Now, it's only because it's a special one. Sihleli phansi iBreakfast Eyondlayo Ekuseni and ngokubuza kwami into yokuba ubani onokuba right for ukwenza le interview because anayenza ngokwami and wonke umuntu wavumelana wathi udla ngamandla madoda uyaba ichoice right. Luks ngoba co-field ngaphandle koMafa ngaphandle koMafa kangavuma because Luks yey akho filter but ke sawubona ba uzasiqhuba njani na namhlanje dla ngamandla siyabulela fondini ba ulamkele elithuba lokuba uzokwazi ukuhlala nathi right Prof. So la nto ngicalayo le mcimbi oqalayo uzama ukuqala ukuthi zoom into radio with DJ Pastor the DJ. Yeah, DJ ngokuthi zoom into radio with Luks. Sifaka ubuso wakho ba. Uzoom. Sifaka ubuso bakho bhethe. Yeah. Right mthenge. Majimbo. Easy man, kodwa fondini. Ndivukile khani nivusekuseni guys. I know ba nina nitheleke le nto ndivuke ekuseni ndivuke ngo-6 for the way. Wow. Isisu besihambisi. Isisu besihambisi. Hey. I mean, the biggest breakfast show in the land. And now we are thinking about those guys. We don't have Muzayona. And there's a moving, I think, as the battle uses as a young abo. And it's king and king. Oh, Mafa, and do feeling I. Then the Palapati, I live on. Umlu, I'm going to Umlu. Umlu, no idea if Valeglay. Things are moving against about the Muzalunumlu. Things in the idea. But guys, once more, and Goskakulu, look Malika Malam, podcast here. Celebrate. In fact, so celebrate sometimes. I'd like to think so. It was so celebrate. 12 years of greatness. We airwaves in South Africa. I only know the competition. I'd like to think living Yonge, a competition, it will be breakfast show with radio stations. And if a breakfast show is not doing well, now we're in a radio station. 6 years of 6 years. Like a breakfast show, is that it leads the station. So Nienzile without fail for 12 full years. Yeah. Wow. Before Nitibani, that's a quick one. Because I background here and then on the company Tibani, we radio before we on FM. It's not telling how blue. Hey, Luks, background yes, the sport in Gagata. I think it's all of a topic if it when I get over Umdienza and I radio. Nadi chai silam nan fana machi, but the passion was always there. I think we tinzam kanya pe kebelen kulapon dizo tanda koni radio sense ba koten ge poku manen do bisa nge radio di mamela pa. So I think passion yam was ignited by that. And then yaba se varsity na benga elinde langa because beningum do dala sport at the time. So nyichep kwa pai if and the copies in your weekends, the color sense radio. So I say breakfast show, sports breakfast, Saturday and Sundays. Yeah, Lomchito Pelang say producer I am in Dadubana, in the son and I, because the young women presenter. So I think Utan Lamliela, Kala Park and cool. Inspirations get prophecy. Kabadaba Fanano, not Darren Scott. I think he was at 5 at the time. Mokosandi Lenzi Share, Umhlobo Wenene. To me, one of the greatest to ever do it on the mic. Or Hugh Bladen. But Baninsi to mention them in class, but by the speaker. But you're not a person young guys and it will 18 the club on a color corner. But the fella again works and Fumani Kiki at True Feminist and I Lindela looks. I wasn't expecting it when I got a call from Tobega asking if it's not the banana. And believe it or not, Danny busy, let's call on a primary, couldn't be primary at the time. And the is Nabana school attending course here teaching roads, but at that time only on Thursdays. I was getting into a zone in Etile Yotanda, Lando Dienzayo, because Yaina Sport Parat into school and your fundis as well. So I had to cut it and I had to tell Mr. Shanky the one he didn't take it nicely or kindly, but I had to tell him because I think the Chilo Namda and the Bondobana crisis also Bokum, Indoka and Ditanda. So Masalen Kubeke, Masalen Ambanayo. So and then I took the risk
And 36 leave on that day. I think it must have been on Wednesday. Uyodibana nam True FM no Tobeka. Kube kukhona makarina ba who welcomed me ngezandla ezishushu. I couldn't believe because abantu abaninzi ikhona le competition umuntu ecinga ukuba kukho umuntu ofikayo kule ndawo okanye kulo muntu kuthethwa naye mhlawumbi uzawuthatha indawo yam. And we hit it ukusukela nje apho kum that I had to, like my life changed like that. First weekend, without a contract, Luks, I flew to Cape Town to do MTN under 16 competition in Cape Town. Then got back on one weekend. I was in studio doing a show. Had no idea how this bloody thing works. It desk na Kungo, ndiyakumbula Saturday afternoon when guys, where ufiki Tsapo Ureji both went to show before mna, and now Ureji in the cultivana le Tsapo, Asazani, and I can understand, you know, when I'm doing the bandumd, so yeah, and I think at the time a bit desperate because Macarena had to do it came at Johannesburg. I can't come to the Bavanga and net is as a technician. So I had to wing it, bro. Yeah. Turned out it was I guess right. So I never looked back since then. So as they say, the rest is history. Indeed. Yeah. Look, I can't just look at the history the career yakho now uhamba obetheke True FM one meeting noTobeka. I think now I'm been meeting noTobeka. And no past so been meeting noTobeka. Yeah. Na uTobeka ufike £70 menepa so zanibena meeting naye. Ubephange isandla sakhe now. Bandibizwe. Yes. Wena? Hayi ke mina ke ndingene ngendaba True FM so ke nam zange Ivele True FM ngendaba ke mina kwela candele. My God. Exactly. So kumijeni ye-radio iqale from ekhaya Alice ekhaya ongekho TV. So I had no choice so ndakhula nge-radio and isiteacher sasidlala e-Alice Umhlobo Wenene i-radio Xhosa cha awusifumane esinye i-CKI ngamanye amaxesha ufuna kube sendulini so uzafana uyifumane i-CKI umamelo pastor ke so pastor yanimazi manqapha lo hlobo. So ke yilonto le so uthando lwami le-radio laqala apho that's why ndaba nothando ndithanda mamela abantu ke abafana noBralifas the late Ulifa Msimango Brazebi quite strong with the eyes of man Samadoti. So if we imamela isound yomculo wami is inspired by them R&B and so ndaba nolwathando le-radio ndazixelela abantu ndifuna uba sewayilesini ka noba kwenzeka njani na nogqiba kwami imatric ndazixelela abantu ndifuna ukwenza into ezandisereyidweni ndabhamba nakwi-radiography ufika kwami epito Radiography ayedibananga mhlekazi ii-qualifications zakho masazidibana nale course ndibona uradio ke mna but ke ndadibana nejournalism ke ngoku ndaqoma hayi iyandise ereyidweni ndenza ijournalism. So I would say mna ndihambe i-child steps ereyidweni because ke uphuma kwam ndaphuma ndaya kwi-community radio Kingfisher ngeyecawa kwakubakho amaxesha anzima ke phaa wena ngeIvulo kuyathandazwa phaa kwesa station ndandikuso iKingfisher endiqoba ndiphethwe ibhabhalaza we can be hectic kodwa ke ndifuna umsebenzi. Mamela ke guys ukungena kwam phaa kwakufuneka kukho ileta evela ecaweni ndaqomba hey ecaweni ndagqibela kudala. Mamela guys there's a fraud. Ndaya kuGoogle ndafuna nje i-emblem yasecaweni le ndihambayo ndayibeka phaa la emblem uciba ndazibhalela ileta ukuba hayi lo mfana uyayihamba icawa nentoni uciba ukhona omnye umfundisi wase-Alice owayeyitshomi kabrother wam oqiba ndabhala yena phezantsi from Rev madoda maye gquba ye ndidesperate for ile internship so ndangena eTrue FM after that bandiqesha ke ngoku ndaphangela khona yazi Luks ndaxelelwa mna ndizawufunda indaba ukuba sakubhatela R1,000 ke ngenyanga but I did my best apho yayingathi ndibhatala R100,000 ndemka apho ndokubhampa eBay FM uLinda Nzuzo lo kunye nathi ngokwayi-programs manager there and ayakhona qoma mandozama apha ndafika phaa ndafunda ibulletin for usuku oluyi-1 babengabhatali bona ndiqube hayi zandisokolisa le nto zandiphinde ndibuye but fortunately yazi
ola suku luyi-1 lwanisebenzela because ngexesha ulinda imuvela to a True FM so eveka news babafuna i-news readers so wacinga ikhona enye i-out exwebileyo yakhe yafika phaa eBay FM wanikhangelisa yena ke ndafumana i-call ndibhizi sendiphangela kwezinye iphepha ke izimvo kokubhambabhamba ezindaweni fumana i-call evele True FM uthi lo sisingulungisa nocazi ntontoni bafuna abasasazi bendaba ndingafika nini ndathi sisi I'm ready ndandingayazi noyazi ibhisho I went to a bisho ndakhwela itaxi yenyuka from a king ndithi kulo bhuti lapha eteksini bhuti ndiyayi-CKI nendicela xa sifike phaa uzundibonise bandlaphi wathi lo bhuti sure bondibeka kweza office kagovernment ndithi bhuti iphi i-CKI wathi uyayibona laa building kuyanduli ndiyapha ngeenyawo wathi umhlekazi because mna ndithatha abanye abantu ngoku but it was well and fine ndahamba ndafika ndatheswa ivoice yam ndabhaliswa nezitori kwathiwa don't call us, we'll call you but ndathi ndingekafiki nakule cawa pastor good news or something ne bandifowunela but hey siyakufuna ngaqala nini ndathi ndingaqala next year I think that was 2008 ngoko bona bathi mandikade ndaqala ngoJanuary e-CKI ndisenza indaba yeah it was a big thing ndifunda indaba khona nadibana nopastor apho ngoba hey ngababhuti bengicela uba mamele wayilesini apha I remember pastor ngenye imini so sekudala noko ngoku ndiqhuba phaa so upastor abambele uReggie the afternoon drive this other day athi hey hayi ndiva kamnandi uba ndisebenza nawe ngoku kudala siva kalo msasazi wendaba caba unevavavum ndizawuthi Luks ndaye ndafika nda-unique nakhona xa ndiphume ezindabeni ndangaveli ndiphume nje ezindabeni so you'll have abasasazi abaninzi engaging me so yaba yiloo nto leyo every msasazi ongenayo eshowini unaloo nto leyo so iye yandinceda wona xa ndifike Umhlobo Wenene after I've left i-True FM so hence ndafika ndajela nakwi-BE because ke nakwi-BE uyijoyina kwam ndafika kuhlinzwa ndahleka imihlinzo andakwazi ukufunda indaba that's when I joined i-BE because ke uba ukazi wathi ingathi ngufika eli ngexesha lemihlizo and ke phasa nyhani ndaphela ke ngoku ndiyeka ungena ngexesha lemihlizo ndingaphumi kulaphuma igwezi ndihlale apha eshowini sizawuza ke Luks why left ndiyayazi uyijonge ngamehlo abomvu so into endiyithandayo into yobana i-background yakho i-influence yakho isimila neyam iyafana Umhlobo Wenene because I guess sikhule ngomhlobo wenene sonke influence ibe nguLifazi no ZB video makhaza yonke lapho awunayo action ivele sekuleyithana i-radio metro ngoko otheza sabalala iphele ngo-12 and then ngosala Umhlobo Wenene very interesting so umhlawumbi ucinga i-personality yakho yakusebenzela ne into yobana ube ngumntu wabantu yazi i-BE wena personality wise incedile i-BE umna ndathi ngumntu onyabileyo and umaka yandikhule umaka and if wena Luks ndandihleli kakhulu ezindabeni I don't think kule ndawo ndikuyo i-BE played a huge role ekundithengiseni I mean taking the punch zokuba ukazi being the funny guy of the show and everything ezaa zinto zintombelezi wena pastor I know i-background yakho ne-radio before ujoin Umhlobo Wenene usithetha kakhulu stories but ndiyafuna nje just for abanye abantu mhlawumbi abasifumana kule platform well mna I've always loved i-radio but ndizoyirealiza le nto ngonyaka endandithathe igap year ngawo i-radio yayikhompenweni yam ndiyibone ngelaa xesha into actually mani into endibawula uyenza le but ndikhumbula kakuhle kwi-matric dance yethu kwafika abasasazi bezindwendwe abasazi base-CKI oDixie no-Ian Sikola nabanye abasasazi qoba ezi chaps zikhangeleka zikhulu ndiyabawula uyenza le nto ngenye imini but andayifaka engqondweni loo nto leyo so ngeli xesha ndikwi-gap year ikhompeni nami i-radio labuya kakhona uthando because eyona nto endandisoloko ndiyenza ngelaa xesha yayikumamela i-radio ndakhangela eRhawutini because already ndahlala eRhawutini ngelo xesha but man akho colleges ezenza i-radio eziseRhawutini zakhona zavela kwiindawo ezimbini ezintathu nda-aplayela khona ndahamba ndofunda khona ndayenza i-radio but ke ndihleli into engangonyaka uqala kwe-YFM ngabo-1997 so ndihlele eRhawutini akukho gap ndivele demo ndiyazifaka ezitishini cwaka yonke indawo kwavela into ethi i-CKI ibisandawuvala izawuphinda ivule and izawusasaza 24 hours ke ngoku kukhangelwa abasasazi abazawungena after 12 uyojongo 5 ekuseni ndihletyelwa yitshomi yam eyitshomi ka-X-Men and wabo X-Men ephangela u-12 to 3 ngelaa xesha emini
Kwathi wakhawuleza ubuye eRhawutini uze nganeno ingathi kuyaqeshwa abikhona into etshoyo. Ndabaleka ndabuya ngemini elandelayo ndandise-CKI ndiphethe idemo yam ne-CV yam. Ndabanika esitishini kodwa khawukhe ungena apha emoyeni no-X-Men khe sive uba uyayazi nale nto uyenzayo. Man, ndabetha mna kulaa hour yokugqibela nayo nje u-X-Men. Ndathi ndiphuma ndasendibizwa ngubrakid eofisini. Kodini, Ntsapo, yazi yalapha le nto yenzayo. Ndamchaza uba no bendiyofunda eRhawutini, eRhawutini. Wabuza unayo itshansi ngoba uqala kule nyanga izayo sizawuqala usasaza i-24 hours. Sifuna abasasazi 12 to 5. U-available. Ndathi bra ndisuke eRhawutini for loo nto besendiyivile. Ndisayina ndawoni kodwa good uyaqalisa kolo hlobo. Ndabe ndingenile CKI. Ndavolontiya for 2 years yonke ngephofu apho. 2 years? 2 years ndivolontiya bra. Kule SABC. But into emnandi into yoba ke ijeni yam xa ndibala iminyaka yam ndiyayibala nala 2 years yovolontiya kwi-SABC. Into eyayimandi ngelaa xesha into yoba wawusenza yonke into, uyazikhompayilela, uyaziprodyusela, uyazisasazela, yonke into yenza kwakho. So yandivula ingqondo kwii-channels ezininzi kuneepromo zakho. Technically uzenzela ngokwakho yonke loo nto leyo. So yandivula ingqondo. Ndangena olo hlobo ke mna kapha elisasazweni in a nutshell. Wow. Very interesting, guys. Yeah, the PE team, SABC. Look, but the big deal. PE, individually, PE. I'd like to think in now blue. No, Mafa. If you call like no pass, PE. Or We breakfast show. Yeah. No, Mafa. I think 2009 or 2008, Mafa. 2009. Ndifike sowupha wena ko slice so ndakujoyina 2009. A year before, yeah, 2008. Ngela xesha ndifika kukusakhi as a producer, uNomonde no Slice bayaqalisa as the pairing ekusasa. 2 or 3 or 4 people that are not really unknown to each other or known to each other. Figure one can figure only as a provider for a sport. 6:30, 7:30, 8:30. Look what the question, Pume. So I wouldn't really count those 2 years as Minyaka up on the part year show. I don't want to make it as if I was made unwelcomed, but I think in the light dynamics of the show is as a who news Uza as a provider, who sport Uza as a provider, then so there's no connection or chemistry. I think 2009 towards the end, those guys were tried. But Abba Gukomgambindo, ethile azombiza mhlawumbe uzocacisa if kubekho into exoxisayo ngebhola nangaphandle kwela xesha standard. So yeah, I think those 2 years, let's be honest, those 2 years were just I wouldn't count them as I was part of the show. 2010, that's when I felt like I was part and parcel of the show. And interesting enough, when I looked just to get my pleasure, indlela eqale ngayo la show iqala mna ndinala mentality yeah before. I would come and do my sport. Now pastor upatko interrupting phakathi elangeni yam. Talking about that. I understand Ngiyethanda lokubhalela ngoba ndayiva into yobana wahamba wena bengakubuza ngayo management ophalazi baye man amphazamisa abantu bangiphazamisa because ngenxa yendlela esiqhuba ngayo ngaphambili senami lokukhalaza abantu ngoba amana amphazamisa abantu aba ngoku ndiphela inhloko yam uyabo. And I think that moment, because the management, funny enough, when I look on the spot, this is how we want to move forward. Gone are the days. News. So if I walk, show in. So from now on, as a result, in that way, okay, I have to accept this. Ngexesha usenza loo nto leyo kuthiwa iphathi yetim uyabhatalwa ngumhlobo wenene okanye ubhatalwa ngusport.
but long sport him nabuti because the sport kwase True FM and but long sport as service provider. Uyenza out ilento iwili yakho indaba yo participate kwilento kwi-show yomhlobo wenene. Noba I think eqaleni when I looks ZB as was he an executive producer or something, but he was in charge of his sport. Set us down, Dim no Prastera, the late Prastera, may his soul rest in peace. And Phileas Ndwana B no Lois Osichek. So Abakutu was a belly roles. I think Nano Lloyd. We had a choice. Like just purely. And so the right back I didn't come to Pelo Litala. So I got to so I had to take that role anyway. So I got to look at so if you are feeling a punch order because I mean the delivery was just out of this world. Zange Saiva, PPBS and sports presenters as back then. One thing is the fresh esinayaziyo hey lo muntu lo mfutshane omncane kangilenga athi umuntu memory wakhe is so powerful. And akafika ilahist ke ngoku yake ongikhona naye just like Umlu so ngela xesha likaSlice so mna andisebenza ngaxesha lide nabo it was towards the end of 2009 so nam ndandingena do the headlines and then diphume and then things changed kuthiwa ke kuza uPatco with uPastor the producer to me the legends zombini I grew up ndibamamela so I had those chicken bumps because wena Luks I appreciate nalami izuzwana nzamane ndiyichitha ba these headlines diphume at least la nto yokusherisha nje elo xesha nalincinci. But I didn't know by izinto zawuthena ngalendlela endijoyo. I went to the studio this other day ndafika kukho imihlinzo I couldn't read headlines. I had to go and report myself ku Prafix ba uPatco ngicela uxolo Prafix wabemile ba ayenziwa lento ezindabeni yokuba uhleke ezindabeni wabesithi uPatco ndicela ufike elikho ke ngoku ndiyayithanda lentsini yakho. So liyaba lelo hlobo because umsasazi owenza ukulaphuma igwezi so automatically uza kwenza headlines ba so ndaphela ngokungaphumi kulaphuma igwezi and abantu baka news they did not understand that and abanye babengayithandi but nanda bendibona ile way iyandisebenzela and yabi popularity yami ngoku isiza more kwelicala le BE but ke Luks kwafika ixesha because ke kulento ubuyibuza kululeke ba ndandingabhatalwa ndandingabhatalwa kwi-BE I would spend that 2.5 hours ndiyenza because of lento imnandi and everything ndibhatalwa ngunews egqibeleni kulapho ke Luks ke ekuhambeni kwexesha kwafika ithuba lathi madoda abantu who laugh to the bank nguPatco noPastor bekumnandi ukuba nandi ndicela ufocusa kule nto ibhatalayo ngokindaba ndathi bye and enye ingxaki yakhe intoba yonke impumelelo yeshow unyuka kwamanani xa sisiya kumaya siyoncokola ngomhlayo akabikho yena because akana contract news so akabikho kweza incoko zonyuka komhlayo kumane kuthiwa team hayi kumane kuthiwa team Luks aphe emoyeni kodwa abantu abanyusela umrhayo nakuPastor noPatco now I'm glad ndiyavuya Mafa uyivezile into yobana sasifuna izathu into yoba uhambe ingenxa yoba ungabhatalwa and ngoba into endandiyivile mna into yobana I think abantu abaclose kuwe your friends and your colleagues kwa-news back then njengoba usitsho bebengo-happy wonke esithi hey man into ehlele ngantoni leyana wenza isibhanqa phayana isidima sakho ntontontonto and awuzangotshatha usemkhiqanqa emtshatweni into sezokuthini nxa usenza le nto emoyeni nayo yonke and iflow yami ayingayithandi uPastor will even tell you a story xa efikile pha kwakhe so I remember Pastor uthi wakwambuza ngenye imini uKimba ufilisa njani kanti waphendla wathini wathi as long as imali isize ekhaya andina problem ndakanoze uqhubani umgezeleni
kungexesha ke senirhaya ke ngoku kungexesha senirhaya but abantu abaninzi nyhani Luks you'll get abaphulaphula abaninzi babesithi hayi man upatko ayikho le ndlela mphethe ngayo man lo mntana kukho amaxesha wena Luks I would laugh kube right but kukho amaxesha I would take those punches xa siphumile kuzenqwe ndihlekile yeah I remember this other day Luks a quick one so umna ndine-starter pack semoto yam so bona banemoto ezirayithi kunale yam so uba ukazi live emoyeni I don't know uba kuthethwa ngantoni kodwa athi uba ukazi kuthathwe le imoto kabawukazi kufakwe i-loud hailer kukhwaze ngayo esitratweni ngqopheni ngenxa yam imoto ingathi cheap ngoku yiyo inofaka ilaud ndayihleke emoyeni wena Luks but ufika kwam endlini ndaqomada for the first time apho ndakhalaza khona ndabhala egrupini uba hey guys ndiyihlekile emoyeni but the joke was not nice. Yeah. I think into belidume ngayo leyo i-BE into yobana ii-jokes zathanda personal ngoba ukhona i-colleague naye ekhalaza ngokugezwa kwemoto yayo emoyeni kusasa I think ii-colleagues ezazikhalaza kuthela ngeemoto zazo but I like i-journey yenu nendlela eli-professional ngayo on air but kodwa ke njengoba usishilo babezi bakhona i-moments uba iyakuphazamisa xana mhlawumbi because nyhani usenza negroup bakhona ii-tensions bakhona ixesha into uba heyi ubani no off air singathetha sibe mnandi off air nifumanise uba akusekho mnandi studio bakhona ii-moments ezifana ezo and then if bezikhona bendisendilisha njani. Yeah, Makaqala upasta. Makaqala umlu. Hey, Luks, to be genuinely honest, I think I have ngena. Zimalo man izinto ezinofendayo mna. Noba sisemoyeni noba sikho moyeni. Partly because not a lot of things ezaziwayo in public ngam okanye mhlawumbi even kwa-colleagues ezizam kwa-amajita njeme-close nje apha kum so ziba mbalo anyway and ba-offended ngazo but I happen to be the receiver for both gentlemen problems. I think unifier is a unifier because if there's an issue kupasta I will go through Mluleki ba ndithandanga upastor kwathini pastor will do the same so Mluleki ozawuza kum vela kupastor nam ndizawubheka through ule kumluleki but there's one thing about us i-professionalism whatever happened off air once singene emoyeni asikho lapho kuloo nto leyo asikho lapho sixelana off air bab okay there's an issue but now asikho kuloo nto leyo ngusuzokwenza show for the people. Mafa, I'm telling you you make it sound into bazange kwabakho ngxaki ngomlu ingathi soloko isithi sobabini abanengxaki kodwa amaxesha amaninzi nyani andikhumbuli pastor ungandixelela wena beke khona andikhumbuli azange serious azange umluleki la unifier yethu kodwa into ebizawuthethwa ngomlungu okanye i-perception abanayo ngoba abantu bane-perceptions ngathi sonke into yokuba no ngumntu othile but nina umlu unim-understanda more than anyone apha e-SABC because ni-family abanye bazawuthi umlu ingathi ngumntu arrogant umlu ingathi ngumntu othuleyo umlu ingathi ngumntu ozithandayo ngumntu ingaye cha bikifike kuwo umlu loo nto leyo. Guys, Iman, before anything, obviously, and he can't understand the compliments. I think and I'm not fond of compliments at all. Like, and it's there's something wrong with Wednesday. Ndikhulele boarding school ixesha elininzi obviously into ze-bullying zinazo zonke zonto I was at the receiving end zazo uyasibona isidatha something akanani mos so I grew up as someone ongenayo i-confidence you understand but I knew if ndisebaleni ndizakwenza sure into yobana ndenza i-statement like as umdlali ndibuyisa yonke laa nto phaa to any respect. You understand? So
that in a way, as much as I don't condone and I don't want it for anyone as under the polling nazo zonke zando energy hambe because i-channel endaweni ezithile and then ungasoze ubone wena intoba land inikhathazile. But I think by the same breath into ezinitha zinikhathazayo amajita ayazazi. I think ngabona abantu bazaziyo ngaphezu kwawo wonke umuntu except unkosikazi ngala amajita ayi-2 even kunenikhathazileyo I'll let them know. Yeah. And not in a way yoba mhlambi this is ndifuna i-solution as much as uyabona bethetha nge-solution bona uba kongathi ndim oyi-glue they are the ones who abayibuyiselayo laa nto back to me. You understand? So I think i-background yayo yonke laa nto comes from indlela endikhule ngayo. Ngicela ukubuyela nakulaa mbuzo wakho Luks wa earlier njengoba benisithi becela umlu aphendule eqala indaba ye-misunderstandings and what not apha egroupini. I think we came to realize le nto kwasekuqaleni yoba no one is bigger than the brand ABEE. No one is bigger than the brand engumhlobo wenene. Everything else must come emva kwezi brands zombie. It doesn't matter what happens between Tina Sonke as a group, must kokheliseni umsebenzi qala. Whatever other differences we wouldn't be living the lives we are living. We wouldn't be successful ngaphandle kwase studio lines as different as involved kuzo ezisincedisa eziphenjelelwa ngula moya, because the minute we mess up le nto yasemoyeni, it's going to mess up and kill all the other opportunities esinazo nesinozifumana ngaphandle. Masixabiseni inkqubo qala yonke enye into ihloniphe ilandele ezi brands zimbini. So that's the only one thing nayo endinotsho nayo into yoba it's always kept us together and it's always kept us sibe professional ngalo lonke ixesha emoyeni. Respect these two brands. Isitishi ulandele i-BEE, ezethu iziqu ne-problem zethu mazilandele emva kwezo brands zombie. Just to add to Glendo Pastor Itetayo, when I look the way BEE etshintshe ubomi bethu, bekunokuba easy kuba umntu adumbe intloko aqomba ngokuyo I'm all that abaphulaphuli bayandithanda and everything, but we've tried ukuhamba la away from that ekugqibeleni. Ukongeza kule nto uthethwa ngupastor ukuhlonipha kuba ndikule ndawo ndikuyo nje ngumhlobo wenene sendisaziwe yile BEE ngulo mhlobo wenene ekugqibeleni. So isincedile laa nto ukwenzela singadumbi intloko and we remain humble ngamaxesha onke. Linkunye sometimes ereyidweni awazidityaniswa ningazani, ixesha elininzi lidityaniswa ningazani i-team edibana nje apha emsebenzini, but ikhemesti yenzeke nijele ibe mnandi show and endaphe niba close ngoba nihlala kunye every day. You know, udibana nomntu andimunderstand lo mntu kodwa ugqibe unyaka 2 years kunye naye ikomba mani ndiphila kunye naye lo mntu lona. And the chemist evakalayo emoyeni no-understandana kwenu ngoba I'm sure upastor uyayazi lexa ngumafa ndingathethi into ethile uzoflowa kunye naye yaba ndicinga ntoni, umlu angathi ndiyaba ucinga ntoni. You understand? Once uthetha into ethile uyaba uzokhwela umlu kuyo, niyazana kakhulu. Outside emsebenzini i-friendship ninayo ngoba iyakwakwenzeka into yoba nibhonde niflowe emoyeni, but ana-friendship at all ngaphandle. Futhi ubana if uyabala into yoba nihlala kangaphi ngaphandle outside umsebenzi, ufuna 6 months uyayicinga zange ndahlala lo mntu for the next 6 months okanye omnye ufuna uba zekuye abablenda ngayo emoyeni nabanye banesineji ngayo emnandi. Ufuna okay, no wonder beblenda kangaka on abantu aba even after work bahlala kunye bonoba kunye besini kunye yonke into bayenza kwenza so bayanastandana kangaka. Eyenu ninayo ile nto i-relationship enjalo outside work. Nqabile umluleki yena at least no pastor sike sihlale but umluleki siyam-understanda. Unqabile umluleki ngamaxesha few nyhani ke because ngumntu wekofu ke yena ke, so for sure outside of umsebenzi there's ama-limited for sure. Sidityaniswa butywala thina sobabini. Khange nditsho but uyawuva umbuzo kaloku uyabuza ba ngaphandle amaxesha amaninzi pastor zange sike sihlale sithi sibhunga ikofu okanye sincokole kungekho nto. Ndicela sibe honest, ikhona into esihleli ngayo xa sibe. Funny enough, Luks, without dynamics the relationships, ne? Udibana kwam no-pastor besidibana ngohlobo thina True FM, but the one person, my mutual friend yethu nguvelile.
I don't think I don't think Pastor liked me at first when we first met. Naga, I didn't give a shit. I didn't give a fuck about it. That's I didn't care. So that's how that's and then I think our first meeting must have been office here to sport Landa Uvelile. But why extend invitation after the show pastor, but I can't recall where now. That's how I guess bese kudala ke ngokusisazana kodwa I think sizokwazana more apha kanye peshowini ufundana kwethu umafa ke yena ke ndimazi yeah I think undazi through Usagi uMakhaphela and then that's when we met yeah ngeli xesha ke usaqala no slice so pastor yena benimazela kwase Bhisho so besinokuhlala sonke Luks so ukufika kwakhe by it was a continuation of Londo leyo even though nangoku ke because kaloku siyakhula ukubuma abufani sine families and everything but ke sinawo amaxesha okuhlala kunye but abaphulaphula I'm telling you upastor because kusika abantu begigs upastor ukwigig yakhe umshaphu Mafa nam the same thing dimshathi guys dibukishwa ndedwa apha lokho athi badibukishwa no pastor and no pastor nayo udirisana nezinto ezinjalo xa ikwenza gigs kanibaphendula ndithi iposter yale gig ubuyibonile beni umbona uMafa kanti imbona ngoku same thing nakubo and basilindele basisoloko sisonke abaphulaphuli every time nobuphi. But I think bras nenye into esincedayo endiyiqaphela nje basithetha nje la ndaba yoba sibe ne group yethu mhlawumbe abantu abasebenza in team setups eradiweni yinto lena bemele babayipikisha apha if abakayenzi sine group esinayo ye-BEE where we communicate noba kunge-weekend noba kunini na any other ideas ezivelayo we throw them in the group nesigezo ke yonke loo nto leyo ikhona phaya so it also keeps us in touch with each other sesingekho kwalapha emsebenzini even nange-weekend siyancokola wonke umuntu usegrupini njalo njalo incede kakhulu itechnology nayo uyidibanisa noyiqinisa indaba ye-working relationship yethu bani siqhwaba mva ukhona uqala ufika late and kwanguwe Monday into ya Friday ibishakwa Friday uyashaka Monday ngoba amandiyeke yale nebezayithanda pastor ke bona uLuks ebezayithanda isigezelweni kwi-BE ngoba namnje ndize nami ndiseyicompile emhlobo ndize i-comment alomnye hey sifile i-black box okay comment esipasayo so into bidiscuss kule group yenu babehamba bake bathi wena urelegatiwe uye kumvela kokakule BE ngoku mamela nayiva into leyo yayithetha umbhuti omkhulu uLuks ubheke kumvela ndandishiya Umhlobo Wenene i-PSL guess what umna ndashiya i-PSL ndaya kumvela ne and then yena umbhuti omkhulu wasiya i-PSL ndamveli ngusho FM angazi yaqanda hayinyala ndingqusho FM bra no iBreakfast show nayo ba ngathi ngizayizwa I know why guest na zamurge isigeze eyileno ngavane naqala combine ingoma kuqala combine ingoma ithi qakhomba yona hayi yabona le ngoma ila out city le TT uyisaphilando kule ngoma womntu ngizakubasa ngale chemistry nesigeze beninaso that is even then downstairs indaba ye-TT uyayazi uyayibhikana kuwe kuthiwa kaloku kuthiwa i-TT yona ivela njani ndinemoto i-Audi TT engisandoyithenga and then ke ngokuqala kuvela ingoma kuthiwa bakuvele ingoma yakamafa sithi uMafa yi-artist ingoma kaMafa mhlawumbe ivele
insuku zilandelana kabini hayi ngiyethithile ubhade wena thithile athi la TT sibona kule ngoma iphindaphindwayo ibrotherhood yenu ibe strong kakhulu ngesigezo ngento yonke nange-influence enibenayo komnye ngoba nitshate nonke but unaze angatshati uthina wayetshatile uthina jaxa apha kuni wayengatshata uthina zangahlala ixesha lide kodwa ke nathi but wayengatshatanga ndingathi think about uthina wangena njani apha kwi-BE indaba kaThina, I was the producer at the time, and it was a suggestion from Unantsika Ubhutiza, and as much as by Iconde, I said, hey, team yamadoda le, and he went forward and spoke to management, washerisha vision yakhe ne-idea yakhe as i-host ye-show, ethetha ne-management ye-station, besinida inina apha eshowini, and yena he identified uThina Jaxa as lo mntu uraf, lo mntu ilawe yayiyo, she can withstand uba kunye namadoda erumini olo hlobo, and he felt into yokuba angayi-edition right eshowini. And nam yafika kum loo nto leyo seyigqityiwe, Mr. Mncino Bhutiza bafika kum besithi, hey, we've decided to add a female voice because nibaninzi ngamadoda nonke, and we've decided on igama likaThina Jaxa ngoncokola kwam noPatco, and that is how uThina joined us apha eshowini ke ngoku. So yayincoko yabo bona bobabili. Kuthiwa ke Luks, one man's meat it is another man's poison. So ungena kwaThina changed things for me because abasasazi abaphulaphuli bathi makabuye uMafa. So that's how he turns izinto because Mr. Mnci one phone after that was what Mr. Mnci Mafa nanizenzele mosilando uzingenele emoyeni. Now sifuna ukujika izinto ke ngoku because what wayithi Mr. Mnci nakum later on ukuba it was uxinzelelo wayelifumana kubaphulaphuli uthi wherever I go ndikhumbula ngemini sikomnye umsitho Umhlobo Wenene exesha sasijikeleza itaverns and everything ndacela sasikalunga ndime outside no Tammy Dixon. So ngexesha sendibuyile uMr. Mnci afika apha kuthi athi yo akho mntu wayendisokolisa njengale ntwana ndithi ndibheka ngapha buyisa uMafa ndithi ndibheka and nabantu abafana noBhutsola yena nabo babefake olixinzelelo uba mayibuye le ntwana because babesiva uxinzelelo from ngaphandle. So yile nto ndiyitshoyo ukuba ukufika kwaThina kwandilungiselela ukuze ndikwazi ukraya ke ngoku because ukuhamba kaThina uMr. Mnci wandibuyisela wathi hayi ke laa mali ibipewa nguThina Jaxa izawufunyanwa nguwe. That's when ngoku ndafumana imirhayo emibini ndarhaya kwaNews ndarhaya BE. Life is good. ndizakwiirol zenu esowini kwi-BE nokumkakho bhuti omkhulu uPatco. Umkakho Patco nani-aware kumkakho wakhe naniyazi into yobana ngoba yavela as a shock into yomkakho wakhe into yoba uyayishiya i-BE and yayingathi mhlawumbi it's an April Fool's joke into yobana uPatco yayishiya i-BE because akomntu wayeyibona uba i-BE ingaqhubekeka ngaphandle koPatco yanaseyo ngoba yayinguye wayehlala njengephila ye-BE without i-BE without uPatco i-BE i-BE is dead. Naniyazi nasenixelele into yoba uyahamba kade okanye mhlawumbi wayesenibhrifile naye. It was an open secret into yoba kukho isitishi esasizawuvula eMonti Rhythm FM, and imigushuzo yaso nabantu ababezawurikhruthwa apha esitishini sasesiyazi loo nto leyo. But I think ixesha eyenzeka ngalo yiyo into yasothusayo uhamba kwakhe because wasixelela ekuseni. In fact, I was driving to work ngalantseni 45 minutes before ishow iqala, get a call from uBhutiza that Monday morning. Bhutiza anzokwazi ungena eshowini namhlanje khona i-email endiyithumele kwi-station management yoresigna kwam, qhubani ngaphandle kwam. Ayibo, just like that siqhube emoyeni ngamnamsebenzi ngosuku lokuqala ndiyisherishe loo information namajita iphelele apho. Day 2 same 45 minutes before the show, Bhutiza azikalungi izinto zam, qhubani otherwise ndirizaynile esitishini. It came as a shock kuthi olo hlobo. Ewe sasiyazi uba ingenzeka but yayindaba kanini na, but uthi ithi gqi seyisenzeka ngoku loo nto leyo.
And definitely, yes, it destabilizer. Anayifihla yes, better nje sana singasaluzi balance tina, because here we were, the show was built around Upadko as the anchor of the show, siphinde sibe khona nathi as support structures. Now the minute ususa kanye lo mntu besisebenza sixhasa yena, we have to find a way around things. We have to make sure that we own tina lento le. And enye into ke ngoku sasingayazi lo on and off noba uzawubuya uzawucengwa sisitishi okanye kuzawuthini na, sase-stuck apho and nathi yasinokha off balance kakhulu. I'm sure namajida ngangqinela. Noxinzelelo wena Luks lwe-social media, like uyayazi uyakwazi ukungcwaba mo-social media, but this is the end. This is the end of this BE. They can never function because Upadko ngoku is no longer there. But kulapho yasidibanisa khona le meko kuba guys, we on our own ngoku sizimele wabe naye ke umphathi wethu ke lo xesha uMr Mnci esithi ndizawuqhuba makwethi mhlawumbe nomlu will add something. I think there was Luks, there was that disbelief Okamba Kaputiza. I mean, here's this like huge figure. Estishin, not even so like Estishin. This guy's gone. Like that's it. It's like you're cutting the head. Ufumana what the message is. I think I'm not too sure how preview Mafa was. It was very devastating to find out the show in Doba. And I think Ugamba was us now thinking what's going to happen. Are they going to have someone else? Yeah. No, man. Upasta has been doing this thing. Upasta has world of experience in radio. I think one thing despite us telling him, now when you're trying to tell someone because you want to forget about Lomdum Kilayo, so you keep telling, because I kept telling Pastor, you know you've done this. You can do this. You can do this. It was also at the back of my mind, I believe it was a survivor without Lopra and Bengobe Ambil.